d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Menace de troubles à l'ordre public, risque d'affrontement au village Bogo 1. Dans l'arrondissement de Soa, une cinquantaine de familles accusent un particulier de s'accaparer illégalement de leurs terres. Pourtant, ces familles brandissent des titres fonciers acquis, notamment le présumé criminel a été auditionné à la gendarmerie. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Surpris en train d'exécuter des travaux de terrassement, le conducteur de cet engin et ses assistants ne tardent pas à prendre la poudre d'escampette. Non loin de là, un autre engin qui était également en pleine activité est stoppé net. C'est de justesse qu'un affrontement a été évité. C'est que depuis quelque temps, les propriétaires de ces terrains reçoivent des visites, pour le moins suspectes. Je suis abasourdi. Quand ils ont commencé le terrassement, on est venu ici, on a filmé le terrassement. On leur a fait une sommation d'huissier pour l'arrêt des travaux. Ils n'ont pas exécuté la sommation d'huissier. Ils ont continué à terrasser le terrain. Là maintenant, ils ont tout terrassé. Sur quelle base? Avec quel droit est-ce qu'ils peuvent terrasser le site des gens? Les plus de 50 familles concernées brandissent à qui veut voir les titres fonciers qu'elles détiennent sur ces espaces, acquis après lotissement archivé à la conservation foncière d'un fou. Nos titres fonciers sont issus du 55-28, qui est encore valable. Donc, chacune des 50 familles que vous voyez ici, là, chacun a son titre foncier en main. On ne peut pas faire un lotissement dans un terrain non titré. Il y a un titre foncier. C'est un terrain, disons que dans la globalité, c'était vers 86 hectares. Il y a un lotissement qui a été approuvé. Les partages, on a donné à la famille leur part. Qui se cache donc derrière ces travaux de terrassement, qui s'exécutent parfois de nuit et en présence des individus peu recommandables, encore appelés gros bras. Le nom de Bomba Messi Gabriel revient sans cesse. Contacté par nos soins, ce dernier va nous demander quelques jours pour apprêter les documents en sa possession avant de donner sa version des faits. Sauf que 2 semaines après, et malgré nos multiples relances, Sir Bomba n'a toujours pas daigné nous accorder la moindre interview. Ce qui conforte les requérants qui ont saisi les instances judiciaires d'un fou dans leur idée d'être en face d'une tentative de braquage foncier. Ce d'autant que le principal mis en cause a été interpellé vendredi dernier, puis auditionné au 7 avant d'être remis en liberté. Ce monsieur qui pense qu'il est l'intouchable, on va le toucher. Une descente de la gendarmerie a eu lieu lundi dernier sur le site Querelé à Ebogo 1. Certainement pour voir clair dans ce litige foncier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui peut dégénérer à tout moment si rien n'est fait par les autorités compétentes. Les deux parties étant prêtes à en découdre. Secteur forestier, l'illégalité dicte sa loi. 3 entreprises sur 4 exercent dans la clandestinité. La société civile entend prôner la transparence par le numérique et le gouvernement compte notamment sur l'accompagnement du gouvernement. Acteurs exploitants forestiers et communes forestières viennent de se concerter sur le sujet à Bertois dans la région de l'Est. Benjamin Issam. Les forestiers au Cameroun ploient sous le poids d'énormes difficultés. Que ce soit en termes de fiscalité, c'est pas déjà très facile. Avec les nouveaux règlements, n'est-ce pas, de l'Union européenne, ce n'est pas aussi évident. Et de plus en plus, les intrants. Beaucoup de villages cherchaient des exploitants véreux pour piller les forêts communales. Résultat des courses, plusieurs acteurs du secteur préfèrent évoluer dans l'illégalité, une option aujourd'hui en nette régression. Il faut aussi la transparence dans la gestion de nos ressources, pour que, à la longue, nous essayons d'être capables de réaliser certaines œuvres. L'exploitation illégale a diminué. Le mot warap tel que les gens l'ont appelé existe de moins en moins. La société civile à travers l'Open Timber Postal entend promouvoir cette légalité dans la production et le commerce du bois à travers sa plateforme web. Il faut que sur un seul site, nos partenaires puissent avoir toute l'information. On ne peut pas aller sur tous les sites de tous les ministères chercher l'information. Pour les petits déjà, aux partenaires qui s'intéressent à la forêt, voici ce qu'il y a comme minimum de documents de légalité à demander à un partenaire. D'où la rencontre des Bertois avec les communes, les exploitants forestiers et leurs partenaires. Nous avions compris l'importance de la plateforme il y a de cela
longtemps. Et c'est pourquoi à tout moment, nous faisons des efforts, n'est-ce pas, pour renseigner la plateforme, pour mettre à la disposition, n'est-ce pas, du commun du mortel, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme papier. Dans les couloirs de la justice, environ 8000 candidats frappent aux portes du barreau au Cameroun. Ils sont nombreux, ces diplômés des facultés de droit qui veulent exercer la profession. Seulement, beaucoup connaissent quelques difficultés, notamment dans l'acquisition des lettres de parrainage face à la polémique. Le bâtonnier apporte des éclaircies dans ce reportage que signe Ulrich Ngoromala. Ça se bouscule à l'entrée de l'orgue des avocats au barreau du Cameroun. Ils sont nombreux, ces jeunes candidats qui veulent postuler pour exercer la profession d'avocat. Dans la cour des locaux du barreau, les candidats compressés font preuve de patience et de précipitation pour déposer leur dossier. C'est le dernier jour de réception. Vous savez qu'au Cameroun, on se réveille toujours à la dernière minute pour faire les choses. Depuis vendredi, je suis passé. Je suis ici de 7h peut-être à 1h du matin, à 2h. Le véritable problème, c'est qu'au départ, les enfants n'ont pas déposé, peut-être par rapport aux lourdeurs de procédure. Des lourdeurs de procédure caractérisées par l'acquisition difficile des lettres de parrainage et d'autres pièces requises. J'avais une difficulté au niveau du document d'attestation de présentation du cabinet. Je n'avais pas l'original du son de droit là et c'était vraiment peiné parce qu'il fallait venir à Yaoundé pour faire le bulletin de casier judiciaire. À la controverse autour de la... For delimitation, the law provides that if you are a law office or a single lawyer, they sign 3 letters of sponsorship, and if you are a law firm, you can sign not more than 6. It's a matter of interpretation because some people desire to sign more. Some people desire to sign more. They start interpreting the law in a manner which pulls it to give the definition which suits their intention. So it is not a violation of the law. Pour cet examen d'entrée en stage qui se déroulera le 23 mars prochain, ils sont environ 8000 diplômés des facultés de droit à toquer à la porte du barreau. Et c'est l'impasse à la Banque des États d'Afrique centrale. Arrivé en fin de mandat, le gouverneur Abbas Toli Mahamat n'est pas remplacé. Et ce qui donc occasion de vives tensions avec le directeur général du contrôle qui lui somme de mettre fin à ses fonctions. Seulement, les cadres de la BEAC rappellent que le remplacement du patron de l'institution est l'une des prérogatives des chefs d'État de la sous-région. D'autres précisions dans ce reportage de Jiresiopa Donald Briskanga. Voici la correspondance qui a déclenché la crise. Elle est du directeur général du contrôle général de la Banque des États d'Afrique centrale. Le Camerounais Blaise Eugène Somme estime que le gouverneur de la BEAC n'a plus qualité pour agir au nom de la banque en raison de la conclusion de son mandat. Il rappelle les dispositions statutaires de la Banque centrale sur la durée du mandat, les aspects relatifs à la gestion de la vacance au poste de gouverneur. Dans la lettre qu'il adresse aux principaux responsables de la BEAC, il estime que Abbas Mahamat Toli ayant pris fonction le 6 février 2017, son mandat est automatiquement échu au 6 février 2024. Sur cette base, le directeur du contrôle conclut que le Tchadien n'a plus de mandat ni d'habilitation à représenter son pays au sein du gouvernement de la BEAC et que Abbas Mahamat Toli doit être suppléé par le vice-gouverneur. Il ajoute que c'est ce dernier avec le secrétaire général, le directeur général de l'exploitation et le directeur du contrôle qui forment désormais le gouvernement de la BEAC. En attendant la nomination d'un nouveau gouverneur, Eugène Somme fixe les tâches à exécuter dans l'intervalle par les responsables qu'il désigne comme légitimes. La riposte est venue du vice-gouverneur, l'un des destinataires de la correspondance. Michel Zombala rappelle que le gouverneur de la BEAC est nommé par la conférence des chefs d'État de la CEMAC et qu'il appartient aux plus hautes autorités sous-régionales de désigner son successeur et de mettre fin à son mandat. En fixant les contours de la transition, le directeur du contrôle est hors de ses compétences, empiétant sur celle du gouverneur qui peut prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt de la banque, écrit le Congolais Michel Zombala, et au vice-gouverneur d'ajouter qu'il est le suppléant du gouverneur et déclare nul les thèmes de la correspondance du directeur du contrôle, non sans dénoncer des actes qui violent la déontologie de la direction générale du contrôle. La crise au sein de la BEAC rappelle les tensions qui ont émaillé le fonctionnement des institutions de la CEMAC ces dernières années dans la sous-région la moins développée du continent africain.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Malaglory. Thank you, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. The private hotel management institute in Dogbong neighborhood Douala 5 municipality has been sealed by the divisional officer. This is after an explosion of a gas cylinder in the school institute that left at least 18 students with severe burns. Transported to the Douala General Hospital, 9 of the victims have been discharged, while critical cases are still under intensive medical health care. Details with Innocent Aze. An image of burned students of the Hotel Management Private Institute in Dogbong Douala following explosion of a gas cylinder on Tuesday while they were preparing for a gastronomic event. 18 of them were burnt by flames. All of them were rushed to the intensive care units of the Douala General Hospital, where some with severe burns are still under medical attention. Upon their arrival, we immediately took charge of them and administered them pain-relieving medications and drips. It is through these that we evaluated the degree of the burns on each of the 18 students. Alerted of the situation, Littoral Governor Samuel Zudene Ivahadibois visited the hospital to take stock of the situation. The statistics are 18 people that are wounded, 5 in the, let me say, 50% burns, 9 that are ready to go back home, and the other one that are under control. So the general manager of this Hospital General is following the cases with other doctors around them. We don't have any human loss. The Littoral Regional Boss also addressed the parents of the 18 students on what transpired. We learned of the explosion of a gas cylinder in the kitchen section of the institute. We have met with the burnt victims and taken notes of the situation. I wish to inform you that the Douala General Hospital has taken dispositions to make sure their treatment is speedy. At the moment, no one has died. While at the Hotel Management Institute on Thursday, the divisional officer of Douala 5 subdivision and gendarmes had sealed the school for investigation reasons. Gates of the establishment will only be opened after investigation is over and the seal removed. The population of a locality in the Mayotanaga division in the Far North region of the country say heightened insecurity has greatly affected economic activity as well as the development of the area. While launching activities ahead of the Youth Day celebration, they employ authorities, local as well as administrative authorities to enforce security in the area in order to preserve the lives of the population. More details with Immaculate Fogwe. Living in Kosehong, a locality in the Mayotanaga division, Far North region, has been described by denizens as a veritable nightmare. For several months, kidnapping for ransom has been on the rise due to persistent attacks by the Islamic terrorist armed groups. Last year, 7 people got killed. People are frequently kidnapped with huge sums demanded as ransom. Despite the presence of security elements, we are still not secured because of the limited number. We are expecting them to reinforce security. The frequent attacks have contributed in slowing down economic activities as well as the development of the area. Due to insecurity, we are unable to go about our daily activities. Many are scared to go to their farms because their goods are sometimes seized while on their way back home. In prelude of the Youth Day celebration, administrative authorities of Kosehong used the opportunity to sensitize youths on the importance of respecting the laws of the land while assuring them of the presence of security elements to protect them. I took the opportunity to encourage youths to engage in income-generating activities.
I also called on them not to allow themselves to be used for the wrong reasons. Efforts are being made to tighten security in Kosehong for the benefit of the entire population. Et surtout, à éviter de se laisser. The 58th edition of the National Youth Day is being celebrated under the theme Youth, Import Substitution and Economic Patriotism for the Progress of Cameroon. The Bank of Central African State has been rocked by another crisis. The crisis, which centers around the governor, Abatoli Mahamat, consists of a call for his replacement after the expiration of his mandate on February 6, 2024. More details with Fomi Amsonsanda. The correspondence that sparks the crisis. It is from the Directorate General in charge of General Control at the Bank of Central African State, BEAC. Cameroonian-born Blaise Eugene Som believes that the governor of BEAC no longer has the capacity to act on behalf of the bank due to the foreclosure of his mandate. He recalls the provisions of the statutes of the Central African Bank on the duration of mandate, aspects relating to the management of vacancies in the position of the governor. In the later address to the main officials of BEAC, he recalls the end of the mandate of Abbas Toli Mahamad, given that he took over on February 6, 2017. On this basis, the Director of Control concludes that the Chadian no longer has a mandate or authorization to represent his country within the BEAC government, and that Abbas Toli Mahamad must be replaced by the Vice Governor. He adds that it is the latter, with the Secretary General, the General Director of Operations, and the Director of Control, who now forms the BEAC government. While waiting for the appointment of a new governor, Eugene Som outlined the tasks to be carried out in the meantime by officials he designates as legitimate. A response to him came from the Vice Governor, one of the recipients of his correspondence. Michael Zumbala recalls that the governor of BEAC is appointed by the Conference of Heads of State of CEMAC, and that it is up to the highest sub-regional authorities to designate his successor and end his mandate. By setting the contours of the transition, the Director of Controls is beyond his powers, encroaching on those of the governor, who can take any precautionary measures in the interest of the bank. The crisis within the Bank of Central African States, BEAC, recalls the tensions which have marked the functioning of CEMAC institutions in recent years, as the sub-region remains the least developed sub-region on the African continent. In prelude to the 58th edition of the National Youth Day, students across schools in the littoral region gathered at the Government Bilingual High School, Nilong, Brazzaville, in the Douala 3 subdivision to showcase their expertise on different fields. It was within the context of the Scientific and Technological Celebration Day. More details with the Cielu Silengo. In line with the 58th edition of the National Youth Day, students across the littoral region converged at Government Bilingual High School, Nilong, Brazzaville, within the context of the Scientific and Technological Day. The students exhibited their know-how in various fields. The case of students of All Saint Bilingual College, who presented a water pump in a bid to curb the problem of water shortage affecting the population. Because all I've done here is I've connected syringes, filled it with water and passed it through tubes to another syringe. The young people also thought on how the problem of power failure can be resolved. They invented a machine that can distribute electricity. Son principe est très simple. À l'aide d'un clap, elle s'allume. Students of Government School Newbell presented an innovative liquid soap. For the components, we use Texapon for the component, and we use carbonate, salt with water, and just heat. The Scientific and Technological Days observed at Government Bilingual High School, Nilong, Brazzaville, was in the presence of the Secretary General at the Littoral Governor's Office, representing the Governor, the Regional Delegate for Secondary Education. This day is just a local day because we have discovered that our students of general teaching don't have a platform where they can express themselves in science subjects. We asked the question on how these children will be accompanied
by the government as a means of reducing unemployment. It's a process and we are on the move. So when the government will see that it is very important for it to accompany the students, they will do it. Other students from different institutions presented products of their practical work ranging from agriculture, arts and craft. The first Jtb Best Innovation Award was presented to students of Government School Makepe, All Saints Bilingual College and Government Bilingual High School, Nous, Brazzaville. At the end, the young people also showcased their culture. Meantime, some private schools here in the city of Douala are threatening to boycott the Youth Day parade. Proprietors of the schools are protesting the fact that they are being asked to pay in order to partake in the parade. Details with Babla Jonathan. Is not supposed to be paid for. Proprietors of private primary and secondary schools opposed the payment of fees to partake in the 11th February Youth Day parade. They started with 10,000, from 10,000 to 15,000, 15,000 to 20,000. We're afraid that tomorrow may be 100,000. The school owners had been paying for 5 years. They are now saying enough is enough. No more payment. These ones in the Douala 4 subdivision have come together to fight for the rights of the pupils and students. It's their right to participate during the youth week or the youth day. Why should the youth today pay for exercising their civic rights? They should not deprive children from exercising their civil rights to celebrate this great day. My children are singing around the whole quarter, they are marching around the whole quarter. I'll prepare them like this. And because I've not paid 20,000 if I carry them there at the Bonasama, and they will tell them that to go back home. What a frustration. The school proprietors are threatening to boycott the Youth Day parade henceforth should the authorities fail to listen to their worries. This payment of 20,000 francs for primary schools and 50,000 francs for secondary schools should be abolished. If the government cannot listen to our plea, we next year will allow the government schools or the political parties to march. We will sit and watch them in our various homes with the TV. At the Douala 4 divisional office, where the money is paid, we're told that it is the private school's contribution to the organization of the Youth Day activities by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. And that report by Babila Jonathan brings us to the end of today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do stay with us for more programs on Équinoxe Television. Do have a beautiful weekend. Bon week-end à vous. Merci, meilleur à vous, à la gloire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à tous et à toutes.